Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a tornado warning for southern Ontario and the National Capital Region at 8:12 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. A tornado warning is downgraded to a severe thunderstorm warning for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, City of Hamilton, and Burlington, Oakville. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 12:59 a.m. Eastern Daylight Time, Saturday, July 20th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Halton Hills, Milton. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada continues squall warning for Western Lake Ontario at 11:50 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environment Canada continues squall watch for Lake Simcoe at 12:48 a.m. Eastern Daylight Time, Saturday, July 20th, 2013. Environment Canada continues squall watch for Western Lake Ontario at 11:50 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 20h12, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Une alerte de tornade est remplacée par une alerte d'orage violent pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, la ville de Hamilton et Burlington, Oakville. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à minuit 59, heure avancée de l'Est, le samedi 20 juillet 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Halton Hills, Milton. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a tornado warning for southern Ontario and the National Capital Region at 8:12 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. A tornado warning is downgraded to a severe thunderstorm warning for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, City of Hamilton, and Burlington, Oakville. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 1:03 a.m. Eastern Daylight Time, Saturday, July 20th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Mississauga, Brampton. A severe thunderstorm warning is continued for Halton Hills, Milton. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region,
Pickering, Oshawa, Southern Durham, Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham, Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada continues squall warning for Western Lake Ontario at 11:50 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environment Canada continues squall watch for Lake Simcoe at 12:48 a.m. Eastern Daylight Time, Saturday, July 20th, 2013. Environment Canada continues squall watch for Western Lake Ontario at 11:50 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 20h12, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Une alerte de tornade est remplacée par une alerte d'orage violent pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, la ville de Hamilton et Burlington, Oakville. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 1h03, heure avancée de l'Est, le samedi 20 juillet 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Mississauga, Brampton. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Halton Hills, Milton. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Environnement Canada a maintenu un avertissement de grains pour Lac Ontario Ouest à 23h50, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Environnement Canada a maintenu 20 degrés pour Lac Ontario Ouest à 23h50, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Environnement Canada a maintenu 20 degrés pour Lac Simcoe à 12h48, heure avancée de l'Est, le samedi 20 juillet 2013. The Environment Canada forecast issued